El Rey Alfa si refugio, en una fortaleza desierta y luego encontró a una niña que creció con lobos. El viento recorrió las montañas como un susurro antiguo, levando consigo historias de reyes caídos y castillos olvidados. Entre los picos escarpados y los bosques oscuros, se alzaba una fortaleza de piedra negra, silenciosa y solitaria. Sus muros, disgustados por siglos de tormentas y guerras, parecían murmurar nombres que nadie recordaba ya. Ali, en la soledad de aquel lugar apartado del mundo, se refugiaba el rey Alfa, un hombre marcado por la corona y por la sombra de su propia maldición. Nadie conoce su verdadero rostro, ni los secretos que levaba en el pecho. Su reino había caído en la traición y la sospecha, y él, por miedo a perder lo poco que le quedaba de honor, había decidido aislarse. La fortaleza era su exilio voluntario, un lugar donde las sombras lo abrazaban y la soledad le hablaba con voz suave pero firme. Cada paso quedaba sobre el frío piso de piedra resonaba como un tambor lejano, recordando que estaba vivo, pero también recordando que cada día estaba más lejos de aquello que alguna vez llamó hogar. El rey Alfa observaba desde lo alto de una torre. Sus ojos, intensos y profundos, se perdían en el horizonte. El bosque que rodeaba la fortaleza parecía interminable, un océano verde y gris que guardaba secretos que él no podía comprender. Cada rama que se movía con el viento, cada sombra que cruzaba entre los árboles, le recordaba que no estaba completamente solo en aquel lugar. Había algo más, algo que no pertenecía a los hombres ni a las historias, algo que esperaba pacientemente entre los claros y las sombras. Fue entonces cuando lo via por primera vez, una figura pequeña, ágil y salvaje, que se movía entre los árboles como si los conociera desde siempre. Una niña. Su cabello era oscuro, casi negro como la noche, y sus ojos brillaban con una luz salvaje y curiosa. No levaba ropa que los humanos reconocieran. Su piel estaba manchada de tierra y hojas, y su andar era silencioso, casi felino. Lo más sorprendente era que no estaba sola. A su alrededor, un grupo de lobos la seguía con respeto y lealtad, como si ella fuera su reina. El rey Alfa contuvo la respiración. Durante años había escuchado historias de niños que crecían entre bestias, pero jamás había creído que fueran cerdos. Sin embargo, Ali estaba ella, tan real como la piedra fría bajo sus pies. Por un momento, sus instintos se enfrentaron. Un deseo de acercarse y un miedo profundo de romper aquel equilibrio salvaje. La niña no lo miró con miedo ni curiosidad. Simplemente lo observó, evaluando si era un amigo o un peligro. Cada día, él la veía más cerca de la fortaleza, explorando los muros, observando desde las sombras, siempre acompañada por los lobos. Ella no hablaba, pero su presencia hablaba por ella. Hablaba de libertad, de instinto, de un mundo que no conoce leyes ni tronos. Y sin querer, el rey Alfa comenzó a sentirse atraído por esa fusa salvaje, por la pureza de alguien que no estaba corrompido por la codicia ni por la ambición. El invierno ligó con rapidez. La nieve cubrió los tejados de la fortaleza y los árboles del bosque. El rey Alfa se movía por los pasillos con pasos calculados, pero su mente estaba ocupada con la niña y los lobos. Una tarde, decidió acercarse a ella. Salió de la fortaleza sin hacer ruido, cubierto con una capa gris que lo hacía casi invisible entre las sombras de los pinos. Los lobos lo olfatearon primero, gruñendo suavemente, pero la niña permaneció firme. No temas, dijo él con voz baja, apenas un susurro. No quiero hacer daño. La niña inclinó la cabeza sin retroceder. Por un instante, el rey Alfa vio en sus ojos algo que nunca había visto en los ojos de un humano. Una mezcla de inteligencia, desafío y una calma que no se encontraba en las cortes ni en los campos de batalla. Los lobos, siguiendo su ejemplo, dejaron de gruñir y retrocedieron unos pasos. Pasaron horas así, observandos. Él hablaba de cosas simples de la nieve, de los árboles, de los sonidos del bosque. Él escuchaba, y a veces esencia, como si entendiera todo lo que decía, aunque no respondiera con palabras.
Few entonces cuando comprendio que la niña no era solo salve. Era sabia de una manera que desafiaba a los hombres y a los libros. Los días se convirtieron en semanas. La rutina del rey Alfa cambió. Ya no caminaba solo por la fortaleza, sino que buscaba la niña entre los árboles, aprendiendo sus nombres secretos para las flores y los ríos, observando como los lobos la persiguen y seguían cada uno de sus movimientos. Él comenzó a recordar cosas que había olvidado. La risa, el asombro, la sensación de pertenecer a algo más grande que la corona y la maldición que levaba. Pero la fortaleza no estaba completamente desierta. La sombra de la maldición que lo había acompañado toda su vida se movía con él. Cada noche, en el silencio del gran salón, escuchaba ecos de voces antiguas de advertencias olvidadas. La niña aunque no hablaba, parecía percibirlo también. Su mirada lo seguía con atención, como si supiera que había secretos que él no estaba listo para compartir. Una noche, bajo la luz de la luna que se filtraba por los ventanales, la niña se acercó al rey Alfa sin que él lo notara. Los lobos se quedaron en silencio, sentados a su alrededor. La niña extendió una mano y, sin tocarlo, pasó los dedos por las cicatrices que cruzaba su brazo. Él sintió un escalofrío. Era un gesto simple, pero cargado de significado. No había miedo, no había juicio, solo una aceptación silenciosa de lo que él era y de lo que había perdido. Tines miedo, dijo finalmente, con una voz suave que parecía salir del bosque mismo. El rey Alfa se sorprendió. No había palabras, solo un sonido humano, pero era suficiente para mostrar que él entendía más de lo que él pensaba. Nunca había confiado en nadie así. Nunca había permitido que alguien se acercara a la parte más oscura de su alma. Pero ali estaba la niña, pequeña y salvaje, mirándolo sin temor, ofreciendo una promesa silenciosa de comprensión. El invierno continuó, y con él llegaron los primeros desafíos. Criaturas del bosque, atraídas por la presencia de la fortaleza, comenzaron a rondar los muros. Seres que no eran completamente bestias ni completamente humanos. Sombras que recordaban al rey Alfa su destino y su maldición. La niña luchó a su lado sin temor, moviéndose con la precisión de alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo sin reglas. Él comenzó a confiar en su instinto, en su valencia, en su capacidad para approachar lo que importaba. Una tarde, mientras la nieve caía en silencio, el rey Alfa encontró un antiguo libro escondido en la biblioteca de la fortaleza. Contenía historias de su lineage, de la maldición que había perseguido a su familia por generaciones. Entre los pergaminos, vaya un símbolo familiar, el mismo que la niña tenía tatuado en la muñeca, un signo que indicaba que estaba ligado a su destino de maneras que él no podía comprender. El corazón del rey Alfa se aceleró. Comprendió que la niña no era simplemente una criatura salvaje, sino alguien cuyo camino estaba destinado a cruzar con el suyo. La maldición, la fortaleza, los lobos y la nieve eran solo el escenario de un encuentro inevitable. Aquella noche, la luna llena iluminó la fortaleza con una luz plátida. El rey Alfa y la niña caminaron juntos hasta la torre más alta. Los lobos los siguieron, en silencio, como guardians de un secreto antiguo. Ali entre el viento, que silbaba entre las piedras y las sombras que danzaban en la nieve. El rey Alfa veía por primera vez una esperanza que no había sentido en años. La posibilidad de redención, de compañía, de un vínculo que podía desafiar la soledad y la maldición. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, un eco lejano rompió la cama. Un olido que no era de los lobos, un presagio que recordaba al rey Alfa que su refugio no duraría para siempre. La niña lo miró, sus ojos brillando con determinación. En silencio, ambos comprendieron que lo que había comenzado, como un encuentro casual, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Algo que cambiaría el destino de la fortaleza. Del bosque y del propio rey Alfa, el bosque respiraba en silencio, pero no era un silencio. Común, cada hoja, cada rama, parecía escuchar.
como si los árboles guardaran secretos que no estaban destinados a los hombres. El rey alfa caminaba junto a la niña salvage, ahora más cerca de él que nunca, aunque todavía existe entre ellos una distancia sutil, hecha de miedo, respeto y curiosidad. Ella lo guiaba por senderos que él no conocía, saltando races y piedras con la gracia de quien pertenece a la naturaleza. Los lobos los seguían en un orden casi ceremonial, no solo como guardians, sino como testigos de un vínculo que aún no tenía nombre. Cada vez que uno de ellos se movía, parecía comunicar algo con un simple giro de cabeza o un olido bajo. El rey alfa sentía que estaba aprendiendo un idioma distinto, uno que hablaba de instinto, supervivencia y confianza. Estos senderos levan al corazón del bosque, dijo la niña andaya, su voz baja y firme, como si temiera romper la quietud del lugar. Aquí nadie entra sin permiso. El rey alfa asintió. Sabía que no estaba allí para reclamar nada. Su presencia era apenas tolerada, pero de alguna manera la niña le había concedido su confianza. Era la primera vez en años que alguien lo veía sin temor, sin juicio y eso lo hizo sentir extraño, vulnerable y, al mismo tiempo, vivo. Conforme avanzaban, él comenzó a notar señales que el bosque dejaba para quien sabían mirar. Hulas extrañas, símbolos grabados en la corteza de los árboles, piedras colocadas con intención. La niña explicaba algunas cosas, pero otras permanecían envueltas en misterio. Él entendía que el bosque era más que tierra y árboles. Era un testigo de la historia del mundo, de guerras antiguas, de reyes olvidados y de maldiciones que aún respiraban entre la niebla. Una tarde, mientras descansaban cerca de un arroyo cristalino, el rey alfa rompió el silencio que siempre los acompañaba. Tienes razón, dijo. No pertenezco a este lugar. Ni siquiera sé si todavía pertenezco al mundo que dejé atrás. La niña lo miró, sus ojos reflejando la luz del agua y del sol que se filtraba entre las ramas. Por un momento, él veía algo más allá de la inocencia, un juicio silencioso y una comprensión inesperada. Nadie pertenece completamente a un solo lugar, respondió ella. A veces debimos caminar entre mundos distintos hasta encontrar el nuestro. Era extraño escuchar palabras tan simples que al mismo tiempo contenían tanta verdad. El rey alfa se dio cuenta de que estaba aprendiendo, no de libros ni de consejeros, sino de alguien que había conocido la libertad y el peligro desde el primer aliento. Pero el bosque no estaba completamente seguro. Cada noche, sombras extrañas recorrían los límites de la luz, moviéndose entre los árboles con la intención de observar, y tal vez de atacar. Criaturas que no eran completamente lobos ni humanos, seres que recordaban la maldición que él levaba, rondaban en silencio. La niña los enfrentaba con felicidad, y él empezaba a comprender que su salvación dependía de confiar en alguien que parecía más fuerte que él en lo que verdaderamente importaba, el instinto. Una noche, mientras la luna iluminaba el bosque con un resplandor plateado, la niña levo al rey alfa un claro que él nunca habría encontrado solo. Ali, el air olía tierra húmeda y hojas en descomposición. En el centro, una piedra enorme estaba cubierta por símbolos antiguos, talados con precisión. La niña se acercó, colocó su mano sobre ellos y cerró los ojos. Estos señores cuentan la historia de tu lineage, dijo finalmente. Pero no toda la historia está escrita aquí. Algunas partes viven en quins on respiran. El rey alfa se inclinó sobre la piedra, viendo los símbolos con atención. Reconoció marcas que había visto en el antiguo libro de la fortaleza, marcas que hablaban de traición, ambición y una maldición que se transmite por la sangre. Era imposible ignorar la conexión que existe entre él y la niña. Su destino parecía estar unido al de ella de formas que aún no entendía. Pasaron semanas explorando juntos, y con cada paso, la relación entre ellos se profundizaba. No era un amor en el sentido simple, sino una conexión cargada de tensión, curiosidad y miedo. El rey alfa sentía que la niña lo desarmaba, que le mostraba partes de sí mismo que había enterrado bajo la corona y la soledad.
Ella por su part, aprendia reconocer su humanidad, acepter que podia confiar en alguien más que en los lobos que la rodeben. Un día mientras cruzaban un río, el rey alfa perdió el equilibrio y casi cayó. La niña, con reflejos perfectos, los estuvo antes de que el agua fría lo atrapara. Sus manos se tocaron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ninguna palabra fue necesaria. Ambos entendieron que aquello significaba más de lo que podían admitir. Pero el mundo seguía siendo peligroso. Unos exploradores del reino llegaron al borde del bosque, atraídos por rumores de que la fortaleza estaba habitada nuevamente. El rey Alfa supo que no podría permanecer en silencio por mucho tiempo. Tenía que decidir. Proteger a la niña y arriesgar la confrontación con su antiguo reino. O mantenerse escondido y perder algo que comenzaba a ser demasiado importante para él. Fue entonces cuando la niña lo llevó a una cueva oculta, donde las paredes brillaban con cristales naturales que reflejaban la luz de la luna. Ella habló por primera vez de su pasado, de cómo los lobos la habían protegido desde que tenía memoria, de cómo había aprendido a sobrevivir sola y a leer los signos del bosque. Cada palabra la hacía más humana y más misteriosa al mismo tiempo. Tú me enseñas cosas que no sabía que podía aprender, dijo el rey Alfa. Nunca había sentido que alguien pudiera comprenderme sin temer. La niña lo miró, sin sonreír, pero con un brillo en los ojos que lo hizo sentir vulnerable. ¿Y tú me enseñas a no temer lo que soy? Respondió ella. Pero hay cosas que debemos enfrentar, cosas que no podemos ignorar. A medida que los días se conversen en noches y las noches en días, los dos comenzaron a compartir pequeños rituals. Ella le enseñó cómo mover sin hacer ruido, cómo percibir los cambios en el viento, cómo leer los movimientos de los lobos. Él le enseñó a reconocer los símbolos del libro antiguo, a escuchar historias de su reino, y a entender que incluso en la soledad había responsabilidad. Sin embargo, la maldición que lo había perseguido toda su vida no estaba dormida. Una noche, mientras dormían en la cueva, el aire se volvió más pesado, y los cristales brillaron con una luz rojiza. Los lobos gruñeron y se alinearon entre ellos y la entrada de la cueva. Algo se acercaba. Una sombra oscura y enorme cruzó la boca de la cueva. El rey Alfa se levantó rápidamente, colocando su cuerpo frente a la niña. Su corazón latía confusa, no solo por el peligro, sino por la certeza de que debía aprovecharla, aunque eso significara enfrentarse a la fuerza más antigua que conocía, la maldición que levaba. La sombra desapareció antes de que pudiera tocarlos, dejando un eco que retumbó en los árboles y en la mente del rey Alfa. La niña lo miró, y en sus ojos había comprensión y desafío. Esto no ha terminado, dijo ella. El bosque nos observa, y nosotros debemos decidir qué hacer con lo que somos. El rey Alfa sintió una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez, no estaba solo, y por primera vez, comprendía que su destino estaba entrelazado con alguien que podía enseñar no solo a sobrevivir, sino a vivir. La maldición, la soledad y los peligros del bosque se volvieron menos aterradores al comprender que había alguien que lo miraba sin juicio y sin temor. Alguien que podía caminar a su lado incluso en la oscuridad más profunda. En los días siguientes, el rey Alfa y la niña exploraron más profundo, encontrando lugares que parecían olvidados incluso por el tiempo. Un lago oculto donde la luz de la luna dibujaba reflejos platidos. Un árbol enorme que había sobrevivido a siglos de tormentas, y viajes. Ruinas donde los símbolos de los reyes antiguos todavía hablaban en silencio. En cada lugar, la conexión entre ellos crecía, pero también lo hacía la sombra de la maldición y de los enemigos que podían encontrarlos. Un día, mientras la niña señalaba un antiguo símbolo grabado en la piedra, él comprendió la verdad. La niña no solo estaba ligada a su destino, sino que de algún modo, ella podía ser la clave para romper la maldición que lo había perseguido toda su vida. La intensidad de la revelación lo dejó sin aliento, y por un instante,
El rey alfa si permitio imaginar un futuro donde podrían caminar juntos, libres de las cadenas del pasado. Pero el bosque, con sus susurros y sombras, perche recordar que nada sería fácil. Cada paso hacia la confianza y la redención estaba acompañado de riesgo y desafío. Y la niña, aunque fuerte y sabia, también debía enfrentarse a su propio destino. Ambos comprenderan que el camino por delante sería peligroso, y que su vínculo, aunque poderoso, sería puesto a prueba por fuerzas que iban más allá de su control. El bosque había cambiado. Lo que antes parecía un refugio seguro ahora estaba cargado de presagios. Las hojas susurraban advertencias que solo la niña parecía comprender plenamente, y los lobos se movían con más alerta que nunca. El rey alfa, acostumbrado a la soledad, sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. Su corazón, atrapado entre la obligación y el afecto hacia la niña, estaba en tensión constante. Los rumores habían llegado hasta la fortaleza y el bosque. Mensajeros del reino, hombres de ojos fríos y corazones ambiciosos, habían oído hablar de la presencia del rey alfa en el exilio. Algunos querían verlo muerto, otros capturado para usarlo como símbolo de poder. Cada sombra que se movía entre los árboles parecía portar la intención de romper el pequeño mundo que habían construido juntos. La niña, a su manera, lo notaba también. Sus movimientos eran precisos, sus ojos atentos a cualquier cambio en la luz o en el aire. Aunque todavía no hablaba de la amenaza en voz alta, el rey alfa podía sentir su tensión, su preparación silenciosa para el combate que se avecinaba. Por primera vez, entendió que no podía approacharla solo. Debía confiar en su fuerza, en su instinto, en aquello que la hace única. Debimos estar listos, dijo el una tarde, mientras el sol se filtraba entre los pinos y dibujaba sombras largas sobre el suelo. No podemos ignorar lo que vino. La niña lo miró con firmeza, sin miedo ni dudas. Sus ojos reflejaban un entendimiento profundo, más allá de lo que las palabras podían transmitir. Siempre esté lista, respondió. Pero debimos recordar que no solo la fuerza gana las batallas, la paciencia, la astucia y la confianza también cuentan. El rey alfa asintió, sorprendido por la claridad de sus palabras. Había pasado años rodeado de consejeros y guerreros, pero nunca había encontrado una mente tan precisa y libre al mismo tiempo. Por un instante, olvidó la maldición que pesaba sobre su linaje, y sintió que quizás podía existir una manera de cambiar su destino. A medida que pasaban los días, comenzaron a notar signos inquietantes. Hulas que no pertenecían a lobos, símbolos talados en la corteza de los árboles que no reconocían, susurros entre las sombras que se desvanecían antes de poder ser entendidos. La niña enseñó al rey alfa a leerlos. Eran advertencias difusas que no pertenecían a este tiempo, guardians de la maldición que lo había perseguido durante toda su vida. Cada descubrimiento aumentaba la tensión entre ellos, y también la sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que creían. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la cueva donde se refugiaban, el rey alfa sintió un cambio en el aire. Los lobos se alinearon en silencio, gruñendo bajo y concentrados en la entrada de la cueva. La niña, con ojos brillantes, levantó la mano y susurró palabras que él no entendió, pero que parecían cámara los animales. Una sombra enorme se deslizó entre los árboles. No era un lobo ni un hombre, era algo que parecía una mezcla de ambos, un ser formado por oscuridad y recuerdos antiguos. El rey alfa comprendió que era una manifestación de la maldición. Un poder que no podía ignorar, una fuerza que debía enfrentar. Su instinto le decía que no podía pelear solo, y por primera vez lo aceptó con humildad. La niña se situó junto a él, moviéndose con precisión y sin miedo. Los lobos forman un círculo protector a su alrededor. Juntos parecían una unidad imposible de romper, un equilibrio de fuerza, astucia y confianza. La sombra avanzó, y el aire se volvió más pesado. El rey alfa sintió como su pasado, sus errores y sus culpas se mezclaban con la realidad del presente.
Cada gulp, cada movimiento, era una prueba de que no solo luchaban por sobrevivir, sino por algo más grande. Su derecho a existir, a vivir y a amarse. La niña, con movimientos rápidos y seguros, desviaba ataques y guiaba a los lobos, demostrando que su crianza salvaje no era una debilidad, sino un poder extraordinario. Cuando la sombra finalmente se retiró, dejando solo un silencio denso y lleno de ecos, el rey Alpha se dio cuenta de algo importante. No podían permanecer escondidos. La amenaza del reino, la maldición y las fuerzas que los acechaban exigen acción. Cada minuto de demora fortalecía a sus enemigos y debilitaba la oportunidad de romper la maldición. La niña lo mira, comprendiendo lo mismo, no había marcha atrás. Debimos regresar a la fortaleza, dijo él con firmeza. Es hora de enfrentar lo que dejamos atrás. Ella asintió, y por primera vez, caminaron juntos hacia el lugar que él había llamado hogar, aunque sabía que ya no era el mismo. La fortaleza parecía más oscura y silenciosa que antes, pero también parecía esperarlos. Cada sombra de piedra y cada eco de los muros antiguos parecía reconocer que algo estaba cambiando. Al llegar, encontraron que la fortaleza no estaba vacía. Una traición los esperaba. Hombres del reino habían legado, lidrados por un antiguo consejero que había jurado lealtad pero que escondía ambición y resentimiento. No buscaban conversación ni negociación. Buscaban apoderarse del rey Alpha y eliminar cualquier posibilidad de que la maldición fuera rota. La niña se colocó junto a él, sus ojos brillando con decisión. Los lobos se alinearon frente a la entrada, gruñendo y mostrando los dientes. El rey Alpha entendió que la batalla que se avicinaba no sería solo de fuerza, sino de astucia, estrategia y confianza. Cada paso debía ser medido, cada movimiento debía anticipar al enemigo. La lucha comenzó al amanecer. Los hombres avanzaron con gritos y armas brillando al sol, pero los lobos los recibieron primero, desplazándolos y confundiendo sus filas. La niña se movía entre ellos con agilidad felina, desviando ataques y guiando al rey Alpha hacia posiciones estratégicas. Él, por su parte, utilizaba todo su conocimiento del terreno y de la fortaleza, moviéndose como un espectro entre sombras y muros. A mitad de la batalla, el consejero traidor apareció frente al rey Alpha, mostrando un rostro que él reconoció de inmediato. Uno de los hombres que lo había engañado y que había celado parte de su maldición años atrás. Sus ojos brillaban con ambición y odio. Nunca escaparás de tu destino, rey Alpha, dijo con voz fría. La maldición te sigue y yo me aseguraré de que no tengas oportunidad de romperla. El rey Alpha respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero ya no estaba solo. La niña estaba a su lado, los lobos detrás de ellos, y la fortaleza parecía un aliado silencioso. Moviéndose con rapidez, el rey Alpha enfrentó al traidor, mientras la niña bloqueaba y desviaba los ataques de sus hombres. Era un combate donde cada movimiento no solo era físico, sino emocional. Cada gesto mostraba determinación, miedo, amor y la necesidad de aprovechar algo que valía más que la propia vida. Finalmente, el consejero fue derrotado, pero no sin consecuencias. Las paredes de la fortaleza estaban dañadas, y la batalla había dejado cicatrices en todos ellos. El rey Alpha exhausto cayó de rodillas. La niña se acercó, colocando una mano sobre el hombro. Los lobos los rodeaban, y por un instante, el mundo parecía contener la respiración. No podemos detenernos ahora, dijo ella. La maldición todavía existe, y otros vendrán. Pero juntos podemos enfrentarlo. El rey Alpha miró sus ojos y comprendió que no solo estaba enfrentando enemigos externos. La verdadera batalla estaba dentro de él, entre la culpa, el miedo, la ambición y la posibilidad de redención. La niña le enseñaba, sin palabras, que podía elegir un camino distinto, que podía confiar, que podía amar, que podía aprovechar sin perderse a sí mismo. Esa noche, mientras la luna iluminaba los muros rotos de la fortaleza, ambos se sentaron sobre las piedras, rodados por los lobos que los habían acompañado siempre.
El silencio no era vacío. Estaba lleno de comprensión, de promesas tacitas y de un vínculo que se fortalecía con cada desafío. No sabía que podía sentir algo así, dijo él, su voz apenas un susurro. No sabía que podía querer proteger a alguien de esta manera. La niña se inclinó hacia él, sin tocarlo, solo compartiendo el mismo espacio, el mismo air. No es débil decir proteger, respondió. Es lo que es fuerte quien sabe cuidar, incluso cuando tu pers perdido. El rey Alpha comprendió que, aunque la maldición on pesaba sobre ellos, la confianza y la conexión que comparten eran armas más poderosas que cualquier espada o magia antigua. Era un amor silencioso, profundo y peligroso, pero también era la clave de la fuerza que necesitaban para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, incluso en ese momento de calma, un olido distante rompió la tranquilidad. No era un lobo, sino algo más antiguo, más oscuro. Un recordatorio de que el mundo, fuera de la fortaleza, no estaba quieto, de que la maldición no descansaba, y de que la prueba final aún estaba por llegar. El rey Alpha y la niña entendieron que su vínculo había sobrevivido a la traición, a la batalla y a la sombra del pasado, pero también comprendieron que la historia estaba lejos de terminar. La verdadera prueba aguardaba en el horizonte, y juntos debían prepararse para enfrentarla, conscientes de que el precio de la redención podía ser más alto de lo que jamás imaginaron. La luna llena se alzaba sobre el bosque, iluminando cada hoja y cada piedra con un brillo platido que parecía casi sobrenatural. La fortaleza estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio cargado de promesas y de presagios. El rey Alpha y la niña salvage sabían que la prueba final había llegado. La maldición que había perseguido su lineage durante generaciones estaba despertando, más fuerte y más oscura que nunca. Hoy enfrentamos lo que hemos temido, dijo el rey Alpha, su voz firme pero cargada de emoción. Hoy decidimos si nuestra historia termina o si podemos crear algo nuevo. La niña asintió. Sus ojos brillaban con determinación y courage. Sabía que no sería fácil, que podrían perder lo todo, pero también entendía que no había otra forma de romper la sombra que los había seguido durante tanto tiempo. Los lobos se alinearon a su alrededor, formando un círculo protector, como guardians de un pacto antiguo que solo ellos entendían. Juntos caminaron hacia el corazón del bosque, donde un círculo de piedras antiguas esperaba, cubierto de símbolos que habían visto antes en ruinas y libros. La bruma que se levantaba entre los árboles parecía cobrar vida, como si el bosque mismo reconociera que algo trascendental estaba por suceder. El aire se volvió más pesado, y una sombra emergió del círculo de piedras. No era un ser humano ni animal, sino una forma oscura que parecía absorber la luz, proyectando su poder sobre todos los que estaban cerca. El rey Alpha sintió como la maldición se acercaba, como una corriente helada que amenazaba con arrastrarlo al pasado, a sus errores y a su soledad eterna. No pude separarnos, dijo él, dando un paso al frente. No mientras yo respire. La niña lo miró y extendió su mano no hacia la sombra, sino hacia él. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Confianza, unión, fuerza compartida. Los lobos gruñeron en advertencia, pero permanecieron detrás de ellos, creando un escudo de presencia y lealtad. La sombra se lanzó hacia ellos, girando y transformándose, mostrando recuerdos y miedos del rey Alpha, traiciones, pérdida y la pesada carga de la corona. Por un instante, la oscuridad pareció invadirlo, arrastrándolo hacia un abismo de culpa y desesperanza. Pero la niña lo sostuvo firmemente, sus ojos llenos de determinación y comprensión. No estás solo, susurró ella. Nunca lo estarás mientras yo esté a tu lado. Fue suficiente para que algo dentro del rey Alpha se encendiera. La fuerza de la maldición no podía con lo que sentía, con la unión que habían creado. Su corazón, aunque lleno de cicatrices, comenzó a irradiar una luz que la sombra no podía consumir. Cada recuerdo doloroso, cada error del pasado, se convirtió en un escalón que lo elevaba,
why no en una cadena quello hundia. Los lobos olerin, why sus voces si uniorin a la de la niña y al rey alfa, crindo un coro que persia resonar con el bosque mismo. La sombra chillo, debilitandos ante la unión y por primera vez, el rey alfa comprendió la verdad. La maldición no podía romperse con fuerza, sino con confianza, amor y redención compartida. Con un movimiento conjunto, el rey alfa y la niña colocaron sus manos sobre la piedra central del círculo. Un resplandor platido emergió, iluminando el bosque con una luz que parecía provenir de la luna misma. La sombra gritó y se retorció, perdiendo su forma, hasta que finalmente se disolvió en el aire, dejando solo la bruma tranquila y los lobos atentos. El rey alfa respiró hondo. Nunca había sentido alivio tan profundo. La carga que había sostenido durante años persia haberse levantado. No era solo la maldición la que se había roto, sino también la soledad que había abrazado con tanta fuerza. La niña lo miró, y en sus ojos había una mezcla de triunfo, alivio y algo más, un amor silencioso que no necesitaba palabras para existir. Lo logramos, dijo él, con una sonrisa que parecía desconocida hasta para él mismo. Sí, respondió ella. Pero recuerda, lo que logramos no es solo sobrevivir. Es elegir vivir juntos, incluso en un mundo que intenta separarnos. Los lobos oleran en un canto que parecía celebrar, pero también advertir. El bosque seguía vivo, y aunque la maldición había terminado, el mundo fuera de sus fronteras todavía contenía desafíos. El rey alfa comprendió que el poder de la corona, las responsabilidades y las sombras del pasado no desaparecerían por completo, pero también comprendió que tenía algo más fuerte. Un vínculo que había sobrevivido a todo, y que podía guiarlo hacia un futuro distinto. Caminaron juntos hacia la fortaleza, y no como prisioneros de la soledad, sino como guardianes de su propio destino. La niña, que había aprendido a confiar en los humanos, encontró en el rey alfa un compañero que no la dominaría ni la juzgaría. Y él, que había vivido entre traiciones y sombras, encontró en ella una luz que lo guiaría incluso en las noches más oscuras. Dentro de la fortaleza, mientras la luna iluminaba los pasillos vacíos, el rey alfa se permitió sentir algo que había estado prohibido durante años. Esperanza. La fortaleza, anti-símbolo de exilio y miedo, se convirtió en un hogar donde podían construir algo nuevo, juntos. Cada piedra persia recuerda la batalla que habían enfrentado y la fuerza que habían encontrado en su unión. Con el tiempo, el bosque volvió a su cama, y los lobos permanecieron como guardianes silenciosos, testigos de la historia que se había escrito entre sus árboles. El rey alfa y la niña aprendieron a moverse con el viento, a escuchar los susurros del bosque y a vivir con la certeza de que, aunque el mundo podía ser cruel, su vínculo era más fuerte que cualquier sombra. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, iluminando los picos con un resplandor dorado, el rey alfa y la niña se sentaron en la torre más alta de la fortaleza. Miraron juntos el horizonte, donde el bosque se extendía hasta perderse en la distancia. Sus manos se rozaron, un gesto simple y lleno de significado, y en ese contacto silencioso entendieron que lo que habían encontrado era más que amor, era redención, confianza y la fuerza para enfrentar cualquier destino. ¿Crees que algún día podremos regresar al reino? Preguntó ella, su voz llena de curiosidad y un toque de esperanza. No lo sé, respondió él, sonriendo suavemente, pero sé que podemos enfrentarlo juntos, y eso es suficiente. La luna se alzó, reflejándose en los cristales de la fortaleza y en los ojos de los lobos que los rodeaban. El bosque, testigo de sus victorias y desafíos, parecía inclinarse ante ellos, reconociendo que algo antiguo había cambiado. Un rey, una niña salvage y la unión que habían forjado, habían roto cadenas más profundas que cualquier maldición. Con la primera luz del amanecer, los dos caminaron por los pasillos de la fortaleza, juntos, conscientes de que su historia no era perfecta, pero era verdadera. Cada paso que daban simbolizaba un nuevo comienzo,
un camino que habían elegido libremente, con valencia y con amor. La maldición había terminado, pero la vida continuaba. Y por primera vez, el rey Alfa comprendió que su destino ya no estaba determinado por sombras, traiciones ni miedo. Estaba determinado por la fuerza del vínculo que comparsa con la niña, por la capacidad de confiar, de proteger y de amar. Mientras los lobos olaban en lo alto de la colina, el rey Alfa y la niña miraron juntos el bosque. Habían enfrentado sombras antiguas, traiciones y miedos profundos, y habían sobrevivido. No como rey y salvage, no como maestro y aprendiz, sino como dos seres que habían aprendido a vivir libres, incluso en un mundo que parece querer atraparlos. Bajo la luz de la luna, en la fortaleza que había sido testigo de soledad, lucha y miedo, el rey Alfa y la niña caminaron juntos hacia un futuro incierto, pero propio. Su historia no terminaba ali. Apenas comenzaba, tejida de confianza, valencia y un amor silencioso, pero eterno. Listo para enfrentar cualquier sombra que el mundo pudiera arrojarles.